வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம போட்டித் தேர்வுக்கு ஒரு புத்தகத்தை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த சீரீஸில் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கு 9th ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு போர்டு சமச்சீர் கல்வியோட புத்தகம் சோசியல் சயின்ஸில் ஜியாகிரஃபி பார்ட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஒரு சாப்டர், சின்ன ஒரு சாப்டர். ரைட் வாங்க பார்க்கலாம். இட்ஸ் லித்தோஸ்பியர் எண்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸ். ரைட், we'll see this. Introduction. The Earth is a unique planet of solar family. That we all know, it's a unique planet because this is the only planet human lives. Earth is composed of 4 spheres, namely. There are 4 spheres, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. நமக்கு தெரியும் லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் எல்லாம் சேர்ந்தது பயோஸ்பியர். ஒரு டிராயிங் இருக்கும், பார்ப்போம். See, this is very important, ஒரு point. This lesson focuses on internal process of Earth. The sequence of lessons generally follows the spheres of the Earth system in a comprehensive manner. Right? Fine. So, have you ever wondered what our Earth is made of? Right. The Earth can be physically described as a ball rock. It's a lithosphere. Partly covered by water, it is hydrosphere. And wrapped by an envelope of air, that is atmosphere. To all these 3 physical zones, convenient to add a biological zone which includes all living organisms. That is biosphere. It's told by Arthur Holmes. Right? Fine. இப்போ இதில் பாருங்கள், see, this is the earth sphere. The earth surface is a vast area of 510 million square kilometer, where 4 spheres of the earth is interact. That is 4 sphere. இதில் ஒரு 510 நம்பர் ஞாபகம். And the abiotic spheres, 3 abiotic, that is lithosphere, atmosphere and hydrosphere, and biotic sphere is biosphere. So out of this all 4, which one is odd man out? Odd man out. Odd man out. Odd man out. Together, these spheres constitute the planet, it's Earth. Right? Okay. Then, structure of Earth. The outer surface and inner core of the Earth totally different, and their nature also. Totally different மட்டும் கிடையாது, nature also. And nature மட்டும் கிடையாது, structure. So, different in their nature ஒரு point and structure 2 point. The structure of the Earth interior divided into 3 layers that we should know. 3 layers. It's a crust, mantle and core. So, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததில் பார்த்தீங்களா, ஸ்பியர். Here is the lithosphere, here is the hydrosphere, here is the atmosphere, and here is the biosphere. So all these 3 people together make it is a place where it's a junction of all these 3 is the biosphere. Right? Okay, fine. Here, நம்ம பார்க்க போகிறது lithosphere endogenetic process நம்ம பார்த்துட்டோம், ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். So we'll go to the next page. So, lithosphere, it's a solid outer part of the Earth. Solid outer part of the Earth. Atmosphere is a thin layer of gases surrounds the Earth. Hydrosphere, a watery parts of Earth surface including oceans, rivers, lakes and water vapor. எல்லாம் சேர்ந்தது. இப்போ நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க water vapor also it's a part of hydrosphere. Right? Oceans, rivers, lakes and water vapor. Please mind it. Water vapor is not a part of atmosphere. Water vapor is a part of hydrosphere. Here is the பொடி. கேள்வியில் பொடி வைக்கிறதுக்குள்ள இதுதான். So, understand. Earth surface including oceans, rivers, lakes and water vapor is an odd man out. But it can go anywhere and then say that how it's like that. So, it's not part of, though it is found in atmosphere, but it's a part of hydrosphere because it's a water droplet, water particle. Then you have a biosphere.
it's a layer of earth where life exists, right? Okay, the term lithosphere and crust are not the same. Madunjolo, not the same. Lithosphere includes a crust and uppermost part of the mantle, right? The terrestrial planets have lithosphere, that is Mercury, Venus, Mars are the much thicker and more rigid than the Earth. இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ வென் யூ கம்பேர் இட், இட் இஸ் த கம்பேரிசன். ஸோ த லித்தோஸ்பியர் ஆஃப் மெர்குரி, வீனஸ், மார்ஸ் ஆர் திக்கர். அப்போ என்னது? மெர்குரி எம்விஎம், மெர்குரி, வீனஸ், மார்ஸ் ஆர் திக்கர் தேன் எர்த் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? ஓகே. ஸோ ஹியர் வி see this, இட்ஸ் a innermost core. இந்த படத்தை பாருங்கள், கலரில் இருக்குது. ஸோ here it's like exosphere, then you have a thermosphere and mesosphere, stratosphere and troposphere. This is order. நீங்கள் மறுபடியும் படிப்பீங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பூமியை ஒட்டி இருக்கிறது ட்ரோபோஸ்பியர், தென் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், தென் மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர், எக்ஸோஸ்பியர், ரைட்? இங்கே அப்புறம் when you come down to the layer, it is the upper mantle. இது upper mantle. இது crust இருக்கு இல்லையா, crust இருக்குது, இது crustல அதை உள்ளே எடுத்து பார்க்கல, upper mantle. Then you have a lower mantle. இந்த பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா, கலர், இது lower mantle. இந்த பகுதி upper mantle, இந்த பகுதி lower mantle. Then core ரெண்டாக பிரிக்கிறோம், outer core and this part is a inner core. ஸோ இது ஃபுல்லாக அப்படியே மனப்பாடமாக இருக்கணும். ஸோ பூமியை ரெண்டாக பிரித்தோம்னா, பூமியை ரெண்டாக பிரித்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஒரு 3D சைஸில் ஒரு படத்தை எடுத்தோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் பார்ப்போம், ரைட்டா? ரைட், ஓகே. ஸோ crust is the outer layer of the earth. நம்ம பார்த்துட்டோம், ஆல்ரெடி பேசியாச்சு. where we live. The skin of the earth which ranges from between 5 to 30. இன்னொரு பாயிண்ட், outermost பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட், அண்ட் ஸ்கின் ஆஃப் தி எர்த் தென் 5 to 30 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு. நல்லா புரிஞ்சுங்க. அண்ட் இட்ஸ் அ சாலிட் ரிஜிட் அண்ட் தி எர்த். ஸோ தேர் ஆர் 4 பாயிண்ட்ஸ். outermost, then it's a skin of our earth, ranges 5 to 30 kilometer, and solid rigid. So these points you have to be kept in mind. The thickness of the crust is greater. நல்லா பாருங்க, the thickness of the crust is greater below continents than ocean floor. ஏன் அப்படின்னா இங்கே டென்சிட்டி அதிகமானது. இட்ஸ் லைக் யூ நோ தட் நம்ம ஃப்ளோட்டிங் ஆகிட்டு இருக்கோம். அப்போ ஃப்ளோட் ஆகையில் தேர் இஸ் நம்ம இருக்கிற டென்சிட்டி, நம்ம பூமியில் எர்த்து இருக்கக்கூடிய டென்சிட்டி, மண் இருக்கிற டென்சிட்டி இட்ஸ் ஹெவி. ஸோ அந்த இடத்துலலாம் 30 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, எந்த பிளேஸில் 5 கிலோமீட்டர் இருக்கும், எந்த பிளேஸில் 30 கிலோமீட்டர் இருக்கும்னா, வேறவர் லேண்ட் பார்ட் இஸ் தேர் அப் டு 30 கிலோமீட்டர், wherever you have a ocean, there it is starts with 5 kilometer. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So and the crust is classified as a continental crust and ocean crust. இப்போ சொன்ன பார்த்தீங்களா, continental crust and ocean crust. And the major elements are sial, that is silica, Si and aluminum. Then sima, silica and magnesium. Sial and sima, இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட், நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுட்டு இருப்போம். ஸோ அதை பாட்டை கிளியராக காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள், எங்கே என்ன எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா. இந்த ஓசன் கிரஸ்ட்டில் பாருங்கள், தி கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் இஸ் மேட் ஆஃப் சியால் அண்ட் ஓசன் கிரஸ்ட் இஸ் மேட் ஆஃப் சிமா. ஹியர் இஸ் அ ஓசன் கிரஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் அ கான்டினென்டல் கிரஸ்ட், ரைட்? திஸ் இஸ் த அப்பர் மேண்டில், ரைட்? ஓகே. ஸோ இது ஓஷன் கிரஸ்ட், இது கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் அப்பர் மேண்டில். ஓகே. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை அப்படியே ஒவ்வொரு வரியையும் படிக்கல, அப்படியே நம்ம மனசில் நிற்கணும். அந்த பாயிண்ட்டை கண்ணை மூடி பார்க்கணும். நான் யோசித்து பார்க்கல. இப்போ இந்த கிரஸ்ட் அப்படின்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட்டு அண்ட் இட்ஸ் ஸ்கின் ஆஃப் தி எர்த்து, ரைட்? அண்டு இட்ஸ் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 5 to 30 கிலோமீட்டர். அந்த சாலிடு ஒவ்வொரு இடத்துல திக்னஸ் மாறும். எங்கே மாறும் அப்படின்னா, காண்டினென்ட்டில் அதிகமாக இருக்கும், ஓஷன் ஃப்ளோரில் குறையாக இருக்கும். அண்டு கிரஸ்ட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், காண்டினென்டல் கிரஸ்ட்டு அண்டு ஓஷன் கிரஸ்ட்டுன்னு கிளாஸ் பண்ணுறோம். அப்போ இதில் காண்டினென்ட்டில் இருக்க சியாலு அண்டு ஓஷனில் சிமா. ஸோ அது
where we see this, that is continental, it's called sial, that is silica and aluminum, and ocean crust, it's called silicon and magnesium sima. இவ்வளோதான். இந்த பாட்டை கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் படித்தோம்னா வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு மறக்காது. இப்படித்தான் படிக்கணும். அப்படித்தான் போட்டித் தேர்வுக்கு படித்தவனா தான் ஞாபகம் இருக்கும். ரைட். தேங்க்யூ. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.